Exodus chapter 5. פרק ה'. Afterward Moshe and Aharon came and said to Pharaoh, ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, Thus says Yahweh, the God of Israel, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, Send free my people, שלח את עמי that they may hold a festival to me in the wilderness. ויחוגו לי במדבר. Pharaoh said, Who is Yahweh, that I should hearken to his voice? ויאמר פרעה, מי אדוני אשר אשמע בקולו, To send Israel free. לשלח את ישראל. I do not know Yahweh. לא ידעתי את אדוני, Moreover, Israel I will not send free. וגם את ישראל לא אשלח. They said, ויאמרו, The God of the Hebrews has met with us. אלוהי העברים נקרא עלינו. Pray, let us go a 3 days journey into the wilderness, נלחנה דרך 3 ימים במדבר, and let us slaughter offerings to Yahweh, our God, ונזבחה לאדוני אלוהינו, lest he confront us with the pestilence or the sword, פן יפגענו בדבר או בחרב. The king of Egypt said to them, ויאמר עליהם מלך מצרים, For what reason, Moshe and Aharon, would you let the people loose from their tasks? למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו, Go back to your burdens. לכו לסבלותיכם. Pharaoh said, ויאמר פרעה, Here, too many now are the people of the land, הן רבים עתה עם הארץ, and you would have them cease from their burdens, והשבתתם אותם מסבלותם. So that day Pharaoh commanded the slave drivers of the people and its officers, saying, ויצב פרעה ביום ההוא את הנוגסים בעם ואת שוטריו לאמור, You are no longer to give straw to the people, לא תוסיפון לתת תבן לעם, to make the bricks as yesterday and the day before. ללבון הלבנים כתמול שלשום. Let it be them that go and gather straw for themselves. הם ילכו וקוששו להם תבן, But the same measure of bricks ואת מתכונת הלבנים that they have been making yesterday and the day before, אשר הם עושים תמול שלשום, you are to impose on them. תשימו עליהם, You are not to subtract from it, for they are lax. לא תגרעו ממנו כי נרפים הם. Therefore they cry out, saying, על כן הם צועקים לאמור, Let us go, let us slaughter offerings to our God. נלכה נזבחה לאלוהינו. Let the servitude weigh heavily on the men. תכבד העבודה על האנשים, They shall have to do it, ויעשו בה, so that they pay no more regard to false words. ואל ישעו בדברי שקר. The slave drivers of the people and its officers went out ויצאו נוגסי העם ושוטריו, and said to the people, saying, Thus says Pharaoh, ויאמרו אל העם לאמור, כה אמר פרעה, I will not give you straw. אינני נותן לכם תבן. You go, get yourselves straw. אתם לכו קחו לכם תבן, Wherever you can find it. מאשר תמצאו, Indeed, not one load is to be subtracted from your servitude, כי אין נגרע מעבודתכם דבר. The people scattered throughout all the land of Egypt, ויפץ העם בכל ארץ מצרים, gathering stubble gatherings for straw. לקושש קש לתבן. But the slave drivers pressed them hard, saying, והנוגסים אצים לאמור, Finish your tasks, each day's workload in its day,
כלו מעשיכם דבר יום ביומו, as when there was straw. כאשר בהיות התבן, And the officers of the children of Israel, whom Pharaoh's slave drivers had set over them, were beaten. They said to them, ויוכו שוטרי בני ישראל, אשר שמו עליהם נוגסי פרעה לאמור, For what reason have you not finished baking your allocation as yesterday and the day before? מדוע לא חיליתם חוקכם ללבון כתמול שלשום, So yesterday, so today. גם תמול, גם היום. The officers of the children of Israel came and cried out to Pharaoh, saying, ויבואו שוטרי בני ישראל, ויצעקו אל פרעה לאמור, Why do you do thus to your servants? למה תעשה כה לעבדיך? No straw is being given to your servant. תבן אין ניתן לעבדיך. And as for bricks, they say to us, Make them. ולבנים אומרים לנו עשו, Here, your servants are being beaten, והנה עבדיך מוכים, and the fault is your people's. וחטאת עמך. But he said, Lax you are, lax. ויאמר, נרפים אתם, נרפים. Therefore you say, על כן אתם אומרים, Let us go, let us slaughter offerings to Yahweh. נלכה נזבחה לאדוני. So now, go, serve. ועתה לכו עבדו, No straw will be given to you, ותבן לא יינתן לכם, and the full measure in bricks you must give back. ותאכל לבנים תיתנו. The officers of the children of Israel saw that they were in an ill plight, having to say, ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע לאמור, Do not subtract from your bricks each day's workload in its day. לא תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו. They confronted Moshe and Aharon, stationing themselves to meet them. ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם, When they came out from Pharaoh, בצאתם מאת פרעה. they said to them, ויאמרו עליהם, May Yahweh see you and judge, ירא אדוני עליכם וישפוט, for having made our smell reek in the eyes of Pharaoh, אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה and in the eyes of his servants, ובעיני עבדיו, giving a sword into their hand to kill us, לתת חרב בידם להורגנו. Moshe returned to Yahweh and said, My Lord, וישוב משה אל אדוני ויאמר, אדוני, for what reason have you dealt so ill with this people? למה הרעות לעם הזה? For what reason have you sent me? למה זה שלחתני? Since I came to Pharaoh to speak in your name, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, he has dealt only ill with this people, הרע לעם הזה, and rescued. You have not rescued your people, והצל לא הצלת את עמך.